బాజ్రా రోటీ. గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఇవాళ లాస్ట్ డే ఇన్ జైపూర్, సారీ జైసల్మేర్. బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్తున్నాము. హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ జైసల్మేర్. ఇప్పుడు తాజ్ని చెక్అవుట్ చేస్తున్నాం మనం. వీఆర్ గోయింగ్ టు జోధ్పూర్ నా. జోధ్పూర్ వెళ్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఎల్లీగా స్టార్ట్ అవ్వాలి, చాలా లేట్ అయింది. ఇప్పుడు కార్ ఎక్కి ఎక్కడ వద్దాం అంటే బాయ్. బాజ్రా రోటీ చూసినాక నా రియాక్షన్ ఏంటంటే, ఇదేంటి ఎంత ఉంది. మధ్యలో టీకి ఇక్కడ ఆగాం ఫ్రెండ్స్. ఈ ఎండకి చిక్కిపోతుంది ఇక్కడ మాకు. Our long road from the desert dunes of Jaisalmer finally brought us to our final stop, Jodhpur. Checking into the beautiful Tree of Life Bhadrajun house, the quiet heritage halls gave us a perfect moment to rest and prepare for our last evening in Rajasthan. The Tree of Life. ఇది కూడా ఏదో ప్యాలెస్ అనుకుంటా, ఇలా స్టేలా కన్వర్ట్ చేశారు. నేను బాగా ఆశ్చర్యపడింది ఏంటంటే, ఇక్కడ బెడ్రూమ్ కన్నా బాత్రూమ్ చాలా పెద్దది. చూడండి, ఇది బాత్రూము, ఇది మనం వచ్చిన ఎంట్రన్స్. ఇది లైక్ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ లాగా. ఇక్కడ లగేజ్ అది పెట్టాం. మిర్రర్. ఇది బెడ్రూమ్. మొత్తం సీలింగ్ అంతా ఓల్డ్ స్టైల్ అన్నట్టు, చాలా బాగా నచ్చింది నాకు ఇది. సో అది మెయిన్ బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఒక చిన్న లాన్ కూడా వచ్చింది మనకి, ఒక ప్రైవేట్ లాన్ లాగా. లైక్ ఏ మండువా హౌస్లో ఉంది ఇది. చిన్న కాట్ అన్నమాట. That's it. To truly feel this city, you have to dive into its heart. We hopped onto an auto rickshaw and headed straight for the historic Sardar Market. Little city, beautiful city. Hello friends, Sardar Market వచ్చేసాం. ఫుల్ గందరగోళం. మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ ప్లేస్ ఇన్ లక్నో. చిచి, ఏ ఊరిది? జోధ్పూర్. ఎక్కడికి వచ్చాం కూడా తెలియట్లేదు. Standing at the center is the famous Ghanta Ghar. Looking up from the tower at night, the view of the glowing Makhania fort on the hill is absolutely breathtaking. So friends, clock tower lo vachesamo. Indians ki per head 25 rupees ticket anamata, adults ki. First 8 standard pillalaki avasaram ledhu, free. Foreigners per head 100 rupees. లోపలిగా ఉంది. క్లారిటీ ఎలా వస్తుందో తెలియదు, నేను నైట్ టైం వచ్చాం కాబట్టి. సో పైకి వెళ్ళకి చూపెడతాం మొత్తం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్తాం. స్టెప్స్. వెనకాల ఉన్నది మెహ్రాన్ ఫోర్ట్ అనుకుంటా. వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ అట్రాక్షన్స్ ఇన్ జోధ్పూర్. లెట్స్ గో.
నాకు చార్మర్ గుర్తొస్తుంది దిక్కుతుంటే. This massive clock tower was built over a century ago by Maharaja Sardar Singh. The royal mechanism inside was imported all the way from England, made by the same company that built London's Big Ben. The king had it set precisely to chime every 15 minutes, serving as the heartbeat of time for the entire city. Thank you. Bro, Are you blogger? recently started. Yes, listen. Yeah. What's your Kamal channel Smooth. name? Kamal Smooth. Yeah. Okay, I will watch. Yeah, please subscribe. Okay, okay. So, ఎవరు అడిగారు బ్లాగర్ అని చెప్పాను మన ఛానల్ నేను చూద్దాం. ధన్యవాదం మస్తు కదండి. బాగుంది వ్యూ. ఆ ఫోర్ట్కి వెళ్ళాలనుకున్నాం కానీ మేము లేట్గా రావడం వల్ల అది 5 క్లోజ్ చేస్తారు ఫోర్ట్. సో వెళ్ళలేకపోయాం. సో ఇది ఏంటిది గడియార స్తంభం హిందీలో clock tower. అది ఇంగ్లీష్ ఏమో ఏదోటి గడియార స్తంభం. ఇది సర్దార్ మార్కెట్ గిడి కోట్. Walking through the crowded lanes, we explored the incredible local craftsmanship. Jodhpur is famous for its durable camel leather bags and hand-stitched chappals. Right next to them are the brilliant stalls of lakh bangles, handmade resin jewelry that has carried the colorful spirit of Rajasthani women for generations. ఆ కార్నర్లో ఉంది శ్రీ మిశ్రీలాల్ హోటల్ అట. లస్సీ ఫేమస్ అక్కడ తాగేద్దాం. You cannot leave the market without stopping at the legendary Sri Mishrilal Hotel, serving travelers since 1927. Their rich, thick Makhania Lassi, traditional sweets, and hot savories are the ultimate taste of Jodhpur's culinary history. So that's it, friends. Clock tower చూసాం, ఏదో సమ్ షాపింగ్ చేసాం. ఇక్కడ ఫోర్ట్ కూడా బాగా కనబడుతుంది. ఇందులో వస్తుందా తెలియదు కానీ ఫోర్ట్ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ విజయ్ రెస్టారెంట్ అని వెజిటేరియన్ ఫేమస్ రెస్టారెంట్ అనమాట. సో ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్తాం. ఇక్కడ లాక్ బ్యాంగిల్స్, లాక్ అంటే లక్కతో చేసిన బ్యాంగిల్స్ అనుకుంటా, అవి ఫేమస్ బాగా. కానీ ముందే కనబడితే తీసుకోండి, లోపలికి వచ్చి బాగా ఎత్తకండి. మంచి మంచి షాప్స్ ఉన్నాయి, కొంచెం రేట్ కూడా బాగా దొరుకుతుంది. గ్యాస్ okay. The next morning brought a quiet breakfast and a walk through the beautiful spaces of our hotel. Watching these final moments wrap up, you realize how fast time flies when you are surrounded by beauty.
Heading to the airport for our flight back to Rajahmundry, I looked back at everything from the golden sands of Jaisalmer to the vibrant streets of Jodhpur. Rajasthan has been an unforgettable dream. Thank you so much for exploring this beautiful land with me. If you loved this journey, please like, share, and comment below with your favorite part. Don't forget to subscribe my channel and turn on notifications. Get ready for the next video series. Stay tuned and I will see you on the next adventure. Thank you. Bye bye.